సో ఎమడోర్ కౌంటీకి బయలుదేరామండి. అది కూడా నాపా వ్యాలీ లాగా ఇంకొక వైన్ కంట్రీ అనమాట. సో మీరు చూడొచ్చు చుట్టుపక్కలంతా కూడా గడ్డి కానీ చెట్లు కానీ మొత్తం ఎండిపోయి వాటర్ లేక అలా బ్రౌన్గా అయిపోయినాయి. సో మనకు ఎలా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ చిన్న నిప్పు రవ్వ కానీ లేదా అగ్గిపుల్ల వేసినా సరే ఇట్లా ఇవి మంటలు వ్యాపించి వ్యాపించి చుట్టుపక్కల అడవులు కూడా ఉంటాయి, మొత్తం తగిలిపడిపోతాయి అన్నమాట. వేల ఎకరాలు కాదు, కొన్ని లక్షల ఎకరాలు అలా మంటలు తగిలిపడిపోతూ ఉంటాయి. మాకు యాక్చువల్గా 2 months నుంచి కూడా మేఘాలన్నీ ఆకాశం అంతా కూడా ఈ ఫైర్స్ తోటి కమ్ముకుపోయిందనమాట. సో ఈ కాలిఫోర్నియా ఫైర్స్ని ఇక్కడ నేషనల్ డిజాస్టర్ కింద ట్రీట్ చేస్తారండి. సో మొత్తానికైతే వైనరీకి వచ్చాము. అమడోర్ కౌంటీ, నాపా వ్యాలీ లాగా ఇది కూడా ఇంకో కౌంటీ అనమాట. సో ఇక్కడంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక 40 to 50 వైనరీస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళి వైన్ టేస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఫుడ్ కూడా తినేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వ్యూ. ఇక్కడ కూర్చొని అలాగా వైన్ సిప్ చేస్తా మంచి ఫుడ్ తింటా ఉండి ఎంత బాగుంటుందో. అంతా వ్యాలీ. సూపర్ లొకేషన్, చాలా బాగుంది. మనం కూర్చునే ప్లేస్, మనం వైన్ బాటిల్ తెచ్చుకొని ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టినాం. సూపర్. సో ఇప్పుడు మన బ్రిజేష్ మన కోసం అని చెప్పేసి బరిటా తీస్తున్నారు, మెక్సికన్ ఫుడ్ అనమాట అది. సో ఓపెన్ చేద్దాం. చిల్లీస్ చెప్పండి బ్రిజేష్. సో ఇది అమడోర్ కౌంటీ నాపా వ్యాలీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ఇది? So basically what this region is called Amador AVA అంటారండి. AVA ఏంటంటే American Viticulture area. So అలా every area has different AVAs. Viticulture అంటే వైన్ పెంచే area అన్నమాట. So basically you will have like a group of almost like wine growing in that area. So a lot of people will sell wine here అన్నమాట. అలా ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో యూల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఏవిఎస్. మన నాపా వ్యాలీ, సోనోమా, లోడై దగ్గర మన పాసో రోబ్లెస్ ఏరియా, ఇంకోటేమో మెండోచినో కౌంటీ ఏరియా, అక్కడ అలా డిఫరెంట్ ఏవిఎస్ ఉంటాయి. మన కంట్రీలో కూడా చాలా ఏవిఎస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రాన్స్లో ఎన్ని ఉంటారు, బోర్దో, బర్గండి, రోన్ వ్యాలీ, అన్ని డిఫరెంట్ ఏవిఎస్ అన్నమాట. ఇటలీలో కూడా బాగా ఏవిఎస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి అమడోర్ వ్యాలీలో ఎందుకు why is this special అంటే it has the most Mediterranean style climate. Okay. And so they found where the days are very hot and the nights are cool. Okay. And very similar to Mediterranean, Italian wines grow in that area. So Italian varietals grow in this area. Okay. So మీరు ఇప్పుడు బార్బెరా వైన్ అనుకోండి, ప్రిమిటివో అని అంటారు దాన్ని. దిస్ ఇస్ అ కజిన్ ఆఫ్ ప్రిమిటివో, ఇస్ కాల్డ్ జిన్ఫెండల్. సో ఇట్స్ సేమ్ గ్రేప్, బట్ back in the time they had a small, we call it like genetic change దానికి, it becomes a zinfandel grape. అలా zinfandel, syrah, a lot of those kind of grapes grow over here. But the best part about all right, so why is this wine good antaru? Because it's got more sun and more temperature is high. So ila temperature high ఉన్నప్పుడు you will have a lot more ఏమంటారండి, fruit forward అంటారు దాన్ని. Okay. So it feels a little more fruity. The wines are more fruity than in Napa, where it's more milder climates, more cooler climates. అంటే తీగా ఉంటాయి బేసికల్లీ. అయితే ఫ్రూట్ ఫార్వర్డ్ కొంచెం తీగా ఉంటాయి. ఓకే. ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సాయిల్ డిఫరెన్స్, మోర్ డ్రై సాయిల్ దాన్ క్లే సాయిల్. సో సాయిల్, వెదర్, the kind of wind that flows here and the temperatures in the year, how does the sun set, where does it grow, అవన్నీ బట్టి each of these wine will taste very differently. మళ్ళీ మీరు ఎవ్రీ ఇయర్కి మారుతుంది. ఏంటంటే ఇఫ్ హ్యావ్ అ వెరీ హాట్ సమ్మర్ ఇయర్ అనుకోండి, సో ఈ ఇయర్ యూ విల్ హ్యావ్ అ మచ్ డిఫరెంట్ టేస్టింగ్ వైన్ దెన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. మనకి మైల్డ్ వింటర్ వచ్చింది అనుకోండి, దానివల్ల వైన్ కూడా మారిపోతుంది. సో అలా వైన్ ఎవ్రీ, మీరు ఒక విస్కీ అలా ఒక బ్లెండ్ చేసి ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది, ఇది వైన్ మాత్రం
different. చెప్తాను నేను వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ 2015లో వైన్ విల్ లుక్ సో డిఫరెంట్ అండి ఫ్రమ్ అనదర్ వైన్. ఇప్పుడు బ్యారెల్ లో పెడతారు కదా, బ్యారెల్ లో పెట్టినప్పుడు ఆ వుడ్ యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా తీసుకుంటుందా వైన్? అబ్సల్యూట్లీ అండి. సో ఐ థింక్ వాట్ దాట్ ఈస్ how long it's in the barrel will also change, and it will also impart color to the wine, and it makes the wine more also mellow. మీరు డిఫరెంట్ ఏ టైప్ బ్యారెల్ వాడతారు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు విస్కీలో కూడా ఉంటారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ అమెరికన్ ఓక్, షెరీ ఓక్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అమెరికన్ ఓక్ బేస్డ్ బ్యారెల్స్, బట్ యా వెరీ గుడ్. ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి, బేసికలీ టిపికల్గా ఇప్పుడు గ్రేప్ జ్యూస్కి వైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జస్ట్ ఆ ఫర్మెంటేషన్ అయినా డిఫరెన్స్, లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? I think foundationally that is it, and so it is essentially the same grapes. These grapes are different from typical grapes that you used to eat. You can't eat these grapes, and so these grapes are meant only for bottling the wine. But you're right, you actually ferment this for a period of time. How you do it also and very different for each type of style of grapes. Kunni desert wines antarandi. Desert wines em chestarante they leave it for little longer on the grape, on the wine lo cut cheyakunda inkoncham long ga pettaru anukondi, it gets more sugar in that grape, so you will get pandipotam, so you will get more raisin type, and mano we have raisins man Telugulo you call them kismis, so almost you're getting it to the point where it's got more sugar in there, and then you actually can make wine out of that, so you'll make desert wines, table wines, so yeah, but it's interesting. Interesting. It's a science kada actually. It is. I mean, it's a science by itself. Absolutely. They are master sommeliers, sommelier certifications. There are people who actually go behind the wine, and the main thing is how you grow the wine and also how you make the wine. That's both. ఇప్పుడు మీకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీకు అన్నిటికన్నా మీరు అన్ని వైన్స్ టేస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా, సో మీకు ఫేవరెట్ వైన్ అంటే ఓన్లీ ఒక వైన్ చెప్పాలి, ఫేవరెట్ వైన్ అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బెస్ట్ అఫోర్డబుల్ అంటే ఎవరన్నా ఇప్పుడు నాకు I don't want to go for like over $100, right? I just want to go a wine which is like $20, but I need to get the flavors and the best wine in that. So these two questions. First one is, what is your favorite wine? Which one would you like to have? So I like a wine called Amador. Amador is a wine from Italy. It is just like other wines that it's a very difficult wine to make, but the reason why it is the best wine is the farmer and the way you grow it, you have to put your heart into it. 36 months that wine stays in the barrel. Then tarvata they basically dry the grape also. And the grape is called a process, and I'll tell you the process later, but it's a process where they actually dry the grape just like whiskey. You put the barley on the floor and you smoke it. There's a similar process in this grape. So that wine is among the best wines. It's one of the top 4 grapes of Italy. I think me intlo asala taste chese untunnanu. Right. So I'll say Amarone is the best grape. That probably would the best wine I always will go to for. But a wine, I will say it's a good price point you can have is something like 3 roses. It's a nice wine, Cabernet based wine, but a blend, and so that is something that is. So adi mana total wine gaani lata Costco gaani. I think you will find it in Costco and most of the times. Yeah. So 3 roses Cabernet Sauvignon, right? That's correct. Yeah. Okay. Thank you, Brijesh. Sure. Thanks for your valuable information for my friends and my subscribers. Absolutely. Appreciate it. Sure. లంచ్ అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వైనరీకి బయలుదేరాం. దాని పేరు ఐరన్ హబ్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా కాంటెంపరీగా చాలా పాష్గా ఉంది ఈ వైనరీ మాత్రం. సో మన బ్రిజేష్కి ఇక్కడ ఒక 4-5 వైనరీస్లో మెంబర్షిప్ ఉందన్నమాట. ఆ మెంబర్షిప్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం తర్వాత ముందు చూద్దాము. బట్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఐరన్ హబ్ వైనరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. The oldest grape ever అండి. ఇప్పుడు మీకు రోమన్స్ ఉండేవారు కదండి, జూలియస్ సీజర్ టైము. అవునవును. వాళ్ళు they used to drink the Aglanico grape. Wow. So imagine again another grape that comes and grows in Amador because of the Mediterranean region. So you are going to taste one of the oldest wines that was enjoyed by Romans, like Julius Caesar and others used to drink this wine only. Oh, super. So yes. So let's go check it out. Grapes over there. How they are going.
So the way you would taste it is basically you want to swirl the glass so that it fills the envelope of the glass, and when it takes the aromas out of the glass as you swirl it around, and all you need to do is take a bit of all the flavors that you'd see out of here. Because, and then also what you will see is there will be a pour that will come down. It will also tell you the content of the alcohol. If it is a higher content, like 12 to 14%, you won't see so much of weightage of the wine dripping down. This is higher alcohol content, definitely 14% and plus. Okay. So that means it has got a lot more alcohol content. And then you'll also see the color, which is another important point. It has a very nice looking color there, which is one of the most important significant things about wine. It's a beautiful color that you will see by how good the wine is also made. How does it taste? What do you think? Fabulous. It's one of the best. So Barbera. the one which we are tasting, which is the one which you're This tasting one's a now? Barbera. Oh, Barbera. It's a Okay. 2018 Barbera. Oh, okay. Amazing taste. It lingers. Yeah, it's very nice. Amazing. It's really good. I like it. But still, I like the cap. Yes, you're a cab person. Yeah. I like Italian wine, so everyone has their own. Oh, style. Barbera. Okay, gotcha. Yes, excellent. చూడండి వైన్ యాడ్ ఫర్ యూ. సో ఒకసారి మనం వైనరీలోకి వెళ్ళి చూద్దాము ఎలాగుంటాయి వైన్స్, ఎట్లాగా వీళ్ళు పెంచుతారు అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో మీకు చూడొచ్చు వైనరీస్ లోపల ఎలా ఉంటుందో. నేను మీకు జస్ట్ ఒక శాంపిల్ లాగా చూపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా గ్రేప్స్ ఎండిపోయినాయి. సో ఇందాక అదే చెప్తున్నారనమాట, లక్కీగా మాకు ఇక్కడ ఫైర్స్ పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. సో అందుకని మేము మా ఏం కాలలేదు ఈ వైనరీస్ అన్నీ కూడా. సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయిన అవ్వనందుకు. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి పాపం చాలా లాస్ ఉండేది. ఇదంతా కూడా సంవత్సరం పాటు కష్టపడి పెంచిన మొక్కలు అనమాట ఇవన్నీ. మీరు చూడవచ్చు ఆ ఈల్డ్స్ అన్నీ కూడా. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 1-2 వీక్స్లో వీటిని అన్ని కోసేసేసి ఇంకా వైన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు వీటి మీద. మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా ఇది చాలా అంటే ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఈ డ్రిప్పింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తుంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా కింద ట్యూబ్ లాగా. సో అక్కడ నుంచి వీటికి వెళ్తామండి వాటర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా పెట్టి మచ్చి ఇంకా ఎండిపోతున్నాయి బేసికలీ. క్రిస్మస్ అవుద్దంట ఇది ఇట్లాగా చూసారు కదా ఇక్కడ. వైన్ అయితే మాత్రం చాలా తీయగా ఉంది. గ్రేప్స్ వైన్ కాదు గ్రేప్స్. సో ఎప్పుడో మేబీ 10 ఏళ్ళకు 15 ఏళ్ళకు ఎప్పుడైనా కొంచెం బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇలా వైనరీ తీసుకుని అలా మన బెడ్రూమ్లో నుంచో లేకపోతే బాల్కనీలో నుంచో అలా వైనరీని చూస్తా ఉండాలని చెప్పి ఒక కోరిక ఇప్పుడే మొదలైంది నాకు. చాలా ప్రశాంతంగా చాలా కూల్గా ఆరాంగా ఉంది. అసలు వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది ఇవాళ. అది చూస్తే మీరు అక్కడ ముందు పైన అక్కడ ఒక వెరైటీగా ఒక క్లౌడ్ మాత్రమే ఉంది. మరి అది మేబీ అది ఏరోప్లేన్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా. స్కై మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది, ఎక్కడ స్మోక్ లేకుండా. అంటే ఈ రోజుల్లో స్మోక్ లేకపోవడం అనేది పెద్ద విశేషం అయిపోయింది మా కాలిఫోర్నియాలో. సో బ్రిజేష్, మీరు పెద్ద వైన్ కేసు తీసుకెళ్తున్నారు కదా, ఏంటి అంటే మీరు మెంబర్ కదా ఇందులో. సో మీకు అంటే వైన్ మీకేంటి ఫ్రీగా ఇస్తారా, ఎలాగా మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఏంటి అడ్వాంటేజెస్? So the advantage with having a wine membership is you basically like to go to a specific vineyard once you know that it is something that you visit more often.
you get an opportunity to taste some very reserved special wines which they don't usually sell retail బయట అమ్మరండి అవి. సో అవి ఏమో మీకు స్పెషల్గా దే విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు శాంపుల్ దెమ్ ఓన్లీ యాజ్ మెంబర్స్ అనమాట. సో అది వి గెట్ ఎ ఛాన్స్, సో వి టేక్ అ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ ఇన్ once every quarter, and what they do, almost like 2 to 3 months, they will give us sample of their new releases anamata. Ante for example spring lo they may release certain wines, and mana white wines anna desert wines anna lapothe red wine anna, they'll every quarter they'll release a few, and your opportunity come and pick them up. E wine membership, how it runs is basically you pay on that quarterly basis. ఇక్కడితో వైనరీ టూర్ అయిపోయిందండి. సో అక్కడి నుంచి మేము స్ట్రైట్గా మా ఫాల్సమ్ లేక్ వచ్చి ఆ ఒడ్డున అలా కూర్చుని ఆ మంచి సన్సెట్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఇక్కడి నుంచి కథ కంచికి మనం ఇంటికి. సో అలా బోట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన మన స్టోరీ ఇవాళ ఈ లేక్ ఒడ్డున ఎండ్ అయిందనమాట. సో హోప్ఫుల్లీ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. Have a great day. Me Brundavihari.